Hello students, today we will take next topic from mathematical logic, that is quantifiers. Quantifiers, quantified statement. Quantified statements. Quantified statement, duals. Then next topic is negation of compound statement. Negation of compound statement. Then converse, inverse and contrapositive. Converse, inverse and contrapositive of implication. Implication oblique conditional statement. Conditional statement. बघा एवढे पॉइंट्स आहेत. सगळ्यात पहिला आपण पॉइंट स्टार्ट करतोय क्वांटिफायर्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटिफायर्स. Now we will take definition. Theoretical part is important. First we consider all theory in deep. आता बघा what is meant by quantifiers? The words which are used to convert open sentence into logically true statement. बघा what is meant by quantifiers? The words which are used to convert open sentences into logically true statement. Logically true statements. बघा quantifiers are nothing but words which are used to convert open sentence. आता ओपन सेंटेन्सेस का असतात ते आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. इंटू लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट्स. बघा ओपन सेंटेन्स आर नायदर ट्रू नॉर फॉल्स, ते स्टेटमेंटच नसतात. बट बाय युझिंग क्वांटिफायर्स वी कॅन कन्वर्ट दिस ओपन सेंटेन्सेस इंटू लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट. दॅट इज इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी. म्हणजे आपल्याला क्वांटिफायरचा यूज करून ओपन सेंटेन्सेसला काय करता येतं, कन्वर्ट करता येतं इंटू लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट मध्ये. आता इन मॅथमॅटिकल लॉजिक देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. Two types of quantifiers. First is universal quantifier. Universal quantifier. And second is existential. Quantifier. म्हणजे दोन टाइपचे क्वांटिफायर्स यूज करून आपण काय करू शकतो, ओपन सेंटेन्सेसला लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आता सगळ्यात पहिले बघा युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉर ऑल and its symbol is this. This is symbol for all. म्हणजे for all values असं त्याचं रीड करताना. आणि एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर इज called as there exist one or two value and its symbol is this. बघा दोन सिम्बॉल लक्षात ठेवा. दिस इज सिम्बॉल फॉर युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉर ऑल व्हॅल्यूज आणि एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर इज कॉल्ड ॲज देअर एक्झिस्ट. झालं. आता एक्झाम्पल्स वगैरे आपण ज्यावेळेस एक्सरसाइज स्टार्ट करणार आहे त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहे. कुठलं क्वांटिफायर्स केव्हा यूज करायचं. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर इज यूज व्हेन कंडिशन इज सॅटिस्फाईड फॉर ऑल व्हॅल्यूज आणि वन ऑर टू व्हॅल्यू साठी जर कंडिशन असेल तर वी यूज एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. दॅट इज देअर एक्झिस्ट. समजलं का. देअर एक्झिस्ट वन ऑर टू व्हॅल्यूज. For all values we use universal quantifier. This is first concept, quantifiers. There are two types of quantifiers, universal quantifiers and existential quantifier. आता
Next point is quantified statement. Next point is quantified statement. Quantified statements. By using quantifiers, the statement is formed is called as quantified statement. बघा, quantifiers यूज करून जे स्टेटमेंट फॉर्म केलं जातं त्याला म्हणायचं quantified statement. The statement, what is definition? The statement which can be formed by using quantifiers. By using quantifiers called as quantified statement. Called as quantified statement. क्वांटिफायर्सचा यूज करून म्हणजे या दोन पैकी कुठल्याही क्वांटिफायरचा यूज करून जे नवीन स्टेटमेंट तयार होतं, दिस न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड ॲज quantified statement. And the truth value of quantified statement is either true or false. Quantified statement means the statement which can be formed by using quantifiers called as a quantified statement. कळलं का? ओपन सेंटेन्सला लॉजिकल ट्रू स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण काय वापरतो? क्वांटिफायर्स यूज करतो. There are two types of quantifier. One is universal quantifier, second is existential quantifiers. And by using quantifiers, the statement is formed is called as quantified statement. These are the two important points. One is quantifier, other is quantified statement. Understood? Next. We will take next point, dual. आता बघा, जी करंट बॅच आता जी 12th स्टँडर्डचे एक्झाम फेस करणार आहे त्यांच्या सिलेबस मध्ये हा ड्युएलचा पार्ट डिलीट झालेला आहे, पण तरी पण आपण हा ड्युएलचा पार्ट कव्हर करणार आहोत. एकदम सिंपल पार्ट आहे. वी विल टेक ड्युएल्स. Now we will consider next point, duals. आता बघा, we can take duals for only conjunction, disjunction, tautology and contradiction for these symbols. बघा, by interchanging and with or. एकदम सिंपल आहे ड्युअल स्टेटमेंट म्हणजे. सगळ्यात पहिले इम्पॉर्टंट नोट लक्षात ठेवा, ड्युएल्स we can take duals only for conjunction, disjunction, tautology and contradiction. या चार सिम्बॉल साठी आपण काय करू शकतो? ड्युअल कन्सिडर करू शकतो. मग ड्युअल ऑफ द स्टेटमेंट कॅन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग conjunction with disjunction, means and with or with and, tautology with contradiction, contradiction with tautology. समजलं का? मग जे ड्युएल्स असतात ते एकदम सिंपल फाइंड करणं. काय आहे सिंपल? एकदम सिंपल. कसं आहे? अँड असेल तर अँडच्या जागेवर ऑर रिप्लेस करायचा. By interchanging this symbol with these symbols or this symbol with this symbol. जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं ड्युअलचं तर एकदम सिंपल आहे. सपोज P and Q or Q and R. This is given statement. Write down its dual by interchanging or with and with or. This is a dual of the statement. कळलं का? बाकी कुठलेही सिम्बॉल इंटरचेंज करायचे नाही. ओनली दिस सिम्बॉल्स. ड्युअल इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर दिस सिम्बॉल्स. आता एखादं स्टेटमेंट दिलं असेल निगेशन P implies Q and R or T. Then what is dual of this statement? Only interchanging this symbol with this symbol or this symbol with these symbols. Remaining symbols as it is. Negation P implies Q as it is and becomes R as it is, or becomes and, tautology becomes contradiction. This is the dual of the statement. बघा एकदम सिंपल dual by interchanging this symbol with this symbol, means conjunction interchange with disjunction
or disjunction interchange with conjunction. Tautology interchange with contradiction or contradiction interchange with tautology. समजलं का ड्युअल ची कन्सेप्ट? एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे ड्युअल ची. त्याच्यानंतर आपण इम्पॉर्टंट पॉइंट्स स्टडी करणार आहे. निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. नेक्स्ट important theoretical point is negation of compound statement. Dividing negation of compound statements. आपण काय बघणार आता? कंपाऊंड स्टेटमेंट्सचे निगेशन बघणार आहे. म्हणजे कुठले कुठले? निगेशन ऑफ कंजंक्शन. इन बिटवीन टू स्टेटमेंट देयर इज अ कंजंक्शन. Then, in between two statements, there is disjunction. Means we have to study negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of double implication. आता सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहे. In that first point is negation of conjunction. Negation of conjunction means and. याचा आपण निगेशन बघणार आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल. वी कॅन प्रूव्ह ओनली वन. रिमेनिंग स्टेटमेंट वी कॅन प्रूव्ह दिस. आता बघा फर्स्ट काय? निगेशन ऑफ कंजंक्शन. इन बिटवीन टू स्टेटमेंट देयर इज कंजंक्शन सिम्बॉल P and Q and its negation. We have to take its negation. The negation of P and Q is logical equivalent to. बघा सेपरेट निगेशन घ्यायचं. P चं निगेशन नंतर Q चं निगेशन and becomes R. This is the first law of negation. That is negation of conjunction. आता मी ट्रूथ टेबल ने प्रूव्ह करून दाखवतो. ओनली वन. रिमेनिंग तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. मी डायरेक्टली निगेशन लिहिणार आहे बाकी स्टेटमेंटचे. आता बघा ट्रूथ टेबलने आपण हे दोन स्टेटमेंट काय दाखवणार आहे? लॉजिकल इक्विव्हॅलंट दाखवणार आहे. म्हणजे या दोघांची कॉलम्स काय आली पाहिजे? आयडेंटिकल्स आले पाहिजे. बघा हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स आर देअर? Only P and Q statements are given. P, Q. Then negation of P is also available here. Negation of P. Then negation of Q is also there. Negation of Q. Then bracket from LHS. P and Q. Then next column, त्या bracket's negation. Negation of these bracket. P and Q. Then RHS. Negation of P or negation of Q. First, second, third, fourth, fifth and sixth. At column number 6, LHS is there. And column number 7, RHS is there. Now, two statements are there. So we consider truth values. Only 4 truth values. कुठल्या कुठल्या truth value दिले? 2 times true. 2 times false. Second statement is true, false, true, false. हा झाला PQ च्या ट्रूथ व्हॅल्यू. देन निगेशन ऑफ P म्हणजे P चं काय? निगेशन आहे. मग कसं होईल निगेशन? ट्रू चं निगेशन येईल फॉल्स. निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स. निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू. निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू. देन negation of Q means negation of second column. And the negation of true is false. Negation of false is true. Negation of true is false. Negation of false is true. Then in between first two columns, आता जे काल राईट साइडला लिहून दिलं होतं ते इम्पॉर्टंट आहे. Statements are true, then their conjunction is true. Both the statements are false, then their disjunction is false. If first is true, second is false, then their conditional is false. First is true, second is true. First is false, second is false. In both the cases, biconditional is true. And negation of true is false. Negation of false is true. These truth tables are important. आता बघा P and Q. P means first column, Q means second column. In between these two columns, and is there. मग काय and चा truth table? What is truth table of and? If both the statements are true, then their conjunction is true. बघा इथे बघा P is true, Q is true, then their conjunction is true. Other cases it is false.
झालं. आता नेक्स्ट कॉलम, दिस ब्रॅकेट इज नथिंग बट कॉलम नंबर 5. त्या कॉलमचं काय आहे? निगेशन. निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, negation of false is true, again negation of false is true, negation of false is true. Then negation P means column number 3, negation Q means column number 4. In between these two columns or is there. If both the statements are false, then their disjunction is false. In first case, these two, negation P is false, negation Q is also false. F or F is F. Other cases it is true. Observe column number 6 and 7. Observe these two columns. Their truth tables are identical. From column number 7 and column number 8. Write down here, from column numbers 6 and 7. These two statements, that is negation P and Q, is a logical equivalent to negation P or negation Q. This is proof. आता बघा रिमेनिंग जे निगेशन्स मी तुम्हाला सांगितले, मी निगेशन ऑफ कंजंक्शन तुम्हाला ट्रूथ टेबलने प्रूव्ह करून दिलेलं आहे. रिमेनिंग निगेशन्स तुम्ही बाय युजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह करू शकता. तर आता बघा आपण डायरेक्टली घेणार आहे सेकंड. लक्षात ठेवायला पण एकदम सिंपल आहे. निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज, वी कॅन टेक सेपरेट निगेशन फॉर बोथ दी स्टेटमेंट्स अँड बिकम्स ऑर. दिस इज सिंपल निगेशन ऑफ कंजंक्शन. आता आपण सेकंड रूल बघणार आहे निगेशनचा, दॅट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. डायरेक्टली लिहिणार आहे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. मग सेकंड पॉइंट इज negation of disjunction. Disjunction means or. The negation of or, again in between two statements or is there, that is P or Q, and we have to take its negation is a logical equivalent to. Again in similar way we can take separate negation for both the statement. Negation of P, negation of Q, and or replace with and. This is called as negation of disjunctions, and these two rules are called as De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan's law. है ना. हे दोन इम्पॉर्टंट निगेशन आपण बघितले. आता त्याच्यानंतर आपण स्टडी करणार आहे निगेशन. थर्ड पॉइंट, गिव्ह हेडिंग, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा व्यवस्थित. आता आपण थर्ड रूल बघणार आहे निगेशन ऑफ कंडिशनल स्टेटमेंट. Negation of conditional statements means implication. त्याचा सिम्बॉल आहे वन डायरेक्शनल एरो. त्याचं निगेशन बघायचं आहे. इन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज P, सेकंड स्टेटमेंट इज Q, and in between two statements conditional sign is there, means implication. आणि त्याचं काय घ्यायचं आपल्याला, we have to take its negation is a logical equivalent to P and negation Q. आता बघा हे तुम्हाला मी प्रूव्ह करून दाखवतो बाय युजिंग ट्रूथ टेबल. फर्स्ट कन्सिडर ट्रूथ टेबल. Again we consider a truth table. First two columns are fixed. Two statements are given. First statement is P, second statement is Q. Then there is a negation of only one statement, negation Q. Next column is of negation Q. Then we consider bracket from LHS, bracket. And then next column of negation of this bracket. Negation of P implies Q. This is nothing but LHS. Column number 5 is nothing but LHS. And RHS means P and negation Q. This is column number 6.
And we have to prove these two truth tables are, these two columns are identical. There is two statements are there, therefore there are four truth values. P having truth values 2 times true, 2 times false. Q having truth values true, false, true, false. Then negation of Q means negation of column number 2. Column number 2, negation of column number 2 is, negation of true is false. Here negation of false is true, negation of true is false, negation of false is true. Then PQ, P means first column, Q means second column. In between these two columns there is implication. What is truth table for implication? For implication, first statement is true, second statement is false, then their implication is false, otherwise true. बघा बरं, हे बघा, first true, second false, then it is false, other cases it is true. समजलं का? ठीक आहे. Then this bracket is nothing but column number 4 and we have to take negation of column number 4. So negation of true is false, negation of false is true, negation of true is false, negation of true is false. Then P, last column, we have to find the truth table for last column. P means column number first and negation Q means column number third. We have to consider these two columns only, first and third. And in between these two columns and is there. What is truth table for and? First statement is true, second statement is true, then their conjunction is true, other cases it is false. बघा बरं, column number first and column number third, if both are true then their conjunction is true, other cases it is false. Observe column number 5th and column number 6. These two tables are identical. Therefore, these two statements are logical equivalent. When this is third rule of negation, that is negation of conditional statement. That is negation of implication. Now, last we can write directly. We can prove by using truth table. Fourth rule is negation of biconditional. Biconditional means double implication. Double implication and its symbol is two directional arrow. लास्ट निगेशन है, तुम्हें प्रूव करायचं आहे, ट्राय करायचं आहे प्रूव करायला. मी डायरेक्ट राईट करणार आहे. इन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स there is, we have to take a negation of biconditional. In between two statements there is biconditional sign, that is double implication. My negation of biconditional is P and negation Q. P and negation Q or Q and negation P. This is fourth rule of biconditional. Write down this. प्रूव करण्याला ट्राय करा नंतर बाय युजिंग ट्रूथ टेबल. लास्ट रूल ऑफ निगेशन इज निगेशन ऑफ निगेशन. ते ऑलरेडी मी ज्यावेळेस निगेशन लिहून दिले त्यावेळेस राईट करून दिलंय. फिफ्थ रूल ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन. द सिम्बॉल ऑफ निगेशन इज दिस. आता निगेशन ऑफ निगेशन व्हेरी सिंपल रूल. Double negation of any statement is given statement. ते स्टेटमेंट येते ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. डबल निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज ओरिजिनल स्टेटमेंट. I have done this rule also. These are the 5 rules called as negation of compound statements. Understood this? Now, last point, theoretical point from this is converse, inverse and contrapositive. This point is very important. बघा बोर्डला याच्यावर 3 मार्क्सचा एक क्वेश्चन विचारला जातो. नेहमी असतो क्वेश्चन पेपर मध्ये या पॉइंटवर क्वेश्चन. ठीक आहे, तर काय पॉइंट आहे बघा.
converse, give heading, converse, inverse and contrapositive of implication. Implication. Converse, inverse, contrapositive applicable only for implication, that is conditional statement. This is very important note. Converse, inverse and contrapositive is applicable only for conditional statement. Write down this note. Very important note is there. Converse, inverse and contrapositive are applicable only for conditional statement. कुठल्या स्टेटमेंट साठी ऍप्लिकेबल आहे? फक्त इम्प्लिकेशन साठी, म्हणजे कंडिशनल याच्यासाठी. म्हणजे दोन स्टेटमेंटच्या मध्ये जर इम्प्लिकेशनचं साइन असेल तरच त्याचा कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह एक्झिस्ट होतो. मग इफ गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉर्म, theoretical points are there. If given conditional statement, conditional means implication, given conditional statement is P implies Q. जर असं स्टेटमेंट दिलेलं असेल कसं, P implies Q, व्हर्बल फॉर्म मध्ये जरी स्टेटमेंट दिलेलं असेल तर फर्स्ट राईट दिस सेंटेन्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म. पहिले काय करायचं, त्याला सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये राईट करायचं. देन इट्स कॉन्व्हर्स इज गिवन बाय. बघा कॉन्व्हर्स एकदम सिंपल आहे. स्टेटमेंट जर P इम्प्लाइज Q दिला असेल तर सेकंड स्टेटमेंट पहिलं राईट करायचं आणि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड राईट करायचं. मग P इम्प्लाइज Q चा कॉन्व्हर्स येतो Q इम्प्लाइज P. दिस इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्व्हर्स. याला म्हणायचं कॉन्व्हर्स, म्हणजे फक्त रिव्हर्स करायचं. P इम्प्लाइज Q चं काय करायचं, Q इम्प्लाइज P, त्याला म्हणायचं कॉन्व्हर्स फॉर गिवन स्टेटमेंट. झालं. आता सेकंड, इट्स इनव्हर्स इज गिवन बाय. बघा त्याचा इनव्हर्स काय येतो, स्टेटमेंट ऍज इट इज ठेवायचे जसे दिलेले तसे, फक्त काय करायचं दोघांचं पण निगेशन राईट करायचं. निगेशन ऑफ P implies as it is negation of Q. This is called as inverse of given statement. याला म्हणायचं इनव्हर्स. 3 मार्कचा एकदम इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे आणि एकदम सिंपल आहे. दिलेलं स्टेटमेंट P implies Q च्या फॉर्म मध्ये असतं. P implies Q चं Q implies P केलं का कॉन्व्हर्स येतं. इनव्हर्सला काय करायचं, ऍज इट इज स्टेटमेंट, फक्त दोघांचे काय घ्यायचे, निगेशन घ्यायचे. कळलं का. आणि देन इट्स contrapositive, its contrapositive statement is given by. Contrapositive statement is given by. आता contrapositive एकदम सिंपल आहे, फक्त निगेशन रिव्हर्स करायचे. म्हणजे हे जे घेतले, मग निगेशन ऑफ Q we can write first and negation of P we can write second. It is called as contrapositive statement of given statement. याचं contrapositive. मग याच्यावरून आपल्याला कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह राईट करता येतं. एकदम सिंपल पॉइंट आहे. व्हॉट इज मीन बाय कॉन्व्हर्स, दिलेलं स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q असेल तर फक्त काय करायचं, Q इम्प्लाइज P करायचं. नंतर ऍज इट इज ठेवायचे आणि दोघांचे पण काय घ्यायचे, निगेशन. इट इज कॉल्ड ॲज इनव्हर्स स्टेटमेंट. आणि निगेशन रिव्हर्स केले काय येतं, contrapositive statement for given statement. This is theoretical point. Understood? First we study the concept of quantifiers, then we study the concept of quantified statement, then negation of different compound statements. That is 5 compound statements are negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of double implication and negation of negation. Then last point we studied converse, inverse and contrapositive of conditional statement, and it is applicable only for conditional statement. Understood this? Now we will take example based on quantifiers, quantified statement, duals and converse, inverse and contrapositive.
Now we start exercise 1.3, question number first. If A is one set is given having element 3, 5, 7, 9, 11 and 12 and determine the truth values of each of the following. We have to find truth values, means either capital T or capital F. These are the quantified statements. Quantified statements are given and we have to write their truth values. Why these are the quantified statement? Because quantifiers are used. And by using quantifiers, the statements are formed called as quantified statements. Already आपण theory study केलेली. तर बघा आता, what is first statement? There exists. This symbol is of there exist. This symbol is of for all. There exists X belongs to A. A means this set. ह्या सेट मध्ये असा एखादा X व्हॅल्यू एक्झिस्ट आहे का ज्याने ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते? मीन्स काय आलं पाहिजे? X minus 8 equal to 1 आलं पाहिजे. What is the X? There exists means either 1 or 2 व्हॅल्यू. बघा बरं आहे का? एखादी व्हॅल्यू आहे. तर कुठली ती व्हॅल्यू आहे? 9. मीन्स 1x is present. Which X? 9. 9 minus 8 equal to 1. Means there exists one value in A which satisfies the given statement. So these statements having truth value capital T. एवढंच राईट करायचं. एकदम सिंपल पॉइंट आहे. देअर एक्झिस्ट म्हणजे आयदर 1 or 2 व्हॅल्यू, 3 व्हॅल्यू, 4 व्हॅल्यू आणि सगळ्या व्हॅल्यूने जर सॅटिस्फाय झालं असतं तर तिथं काय आलं असतं? फॉर ऑल. समजलं का? आता बघा, मग इथे जर सिम्बॉल फॉर ऑलचा जर असता, कन्सेप्ट समजून घ्या. फॉर ऑलचा सिम्बॉल मग मला सांगा, फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स इन ए. रीड कसं करायचं त्याला? फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स मायनस 8 इक्वल टू 1. मग सगळ्या व्हॅल्यूसाठी, ए मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का? बघा बरं, 3 minus 8 येतं का? 1 नाही येते. 5 minus 8 1 येत नाहीये. 7 minus 8 1 येत नाहीये. मग हे स्टेटमेंट काय असतं? फॉल्स असतं. इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल एफ. पण त्यांनी काय दिलेलं आहे? देअर एक्झिस्ट इज गिवन. देअर एक्झिस्ट वन व्हॅल्यू इन ए विच सॅटिस्फाईज द गिवन कंडिशन. देअरफॉर इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल टी. मग सेकंड तुम्ही एकदम इझिली करू शकता. बघा बरं, फॉर ऑल सगळे येतात, सगळ्या व्हॅल्यूसाठी बरं का. फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए. For x, all x in A, which satisfies this condition. बघा बरं, 3 जर घेतला मी, 3 square 9 plus 3. 9 plus 3 is 12. 12 is an even number. For first value it is a true. But we have to check for all values. Check for 5. 5 square is 25 plus x means 5. 25 plus 5 is 30. Again it is an even number. Third, we have to check for 7. 49 plus x means 7. 49 plus 7 is 56. 56 is also even number. Then we consider next number 9. 9 square is 81 and 81 plus 9 is 90. It is also an even number. Then next for 11. 11 square is 121 plus 11. 132. 132 is also even number. And last number is 12. 12 square is 144 plus 12. 156. And 156 is also an even number. Therefore, this statement is true for all x belongs to A. म्हणजे ए मधल्या सगळ्या एक्स साठी हे स्टेटमेंट काय आहे? ट्रू आहे. म्हणजे therefore its truth value is capital T. एवढं राईट करायचंय. फक्त व्यवस्थित बघायचंय. एकदम सिंपल पार्ट आहे. आता देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए म्हणजे असा एखादा व्हॅल्यू, एक्स मीन्स व्हॅल्यूज. ए मध्ये असा एखादी व्हॅल्यू आहे का ज्याचा स्क्वेअर लेस दॅन 0 येतो? बघा, फक्त ए मध्येच नाही, कुठल्याही नंबरचा स्क्वेअर लेस दॅन 0 नसतो. समजलं का? स्क्वेअर ऑफ एव्हरी नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. स्क्वेअर ऑफ एव्हरी रिअल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल एफ. कुठलीच व्हॅल्यू नाही ज्याचा स्क्वेअर निगेटिव्ह येईल.
लेस दॅन 0 कुठलीच व्हॅल्यू नसते. ठीक आहे. नंतर फोर्थ नंबर फॉर ऑल वी हॅव टू चेक फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए. ए मधले ऑल व्हॅल्यूज x is an even number. बघा बरं x means all values in a. All are even numbers? Not. 3 is not even numbers. 5 is not even number. 7 is not even number. 9 is not even number. 11 is not even number. For all x belongs to a, x is an even number. It is false statement. Its truth value is capital M. सगळे x even number नाही आहेत. नंतर there exist x belongs to a. बघा बरं x there exist means either one or two value such that this condition is satisfied. बघा बरं आहे का असं एखादे x आपण 3 कन्सिडर करू. 3 3 जा 9, 9 plus 8 17, 17 not greater than 40. Next we consider 5 7, 7 3 जा 21, 21 plus 8 is 29, 29 not greater than 40. Next we consider 11, 11 3 are 33, 33 plus 8 is 33 plus 8 is 41. It is greater than 40. Therefore there exist one or two values in A which satisfies given condition. So there exist x belongs to A such that this condition is satisfied by 11 and 12. Therefore these statements is true. There exists त्याच्यामुळे ट्रू आलेलं आहे. इथे फॉर ऑल असतं तर सगळ्या व्हॅल्यू साठी कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही, मग हे फॉल्स असतं. कळलं? ठीक आहे. आता लास्ट फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए. बघा बरं सगळे व्हॅल्यू फॉर ऑल म्हटलं का सगळ्या व्हॅल्यू चेक करायच्या. 3 घ्या पहिला. 3 2 जा 6, 6 plus 9 greater than 14. Yes, 6 plus 9 is greater than 14. So it is true for 3. And 3 ला जर true आहे तर remaining याला पण true होईल. Therefore its truth value is capital T. Understood? These are the truth values for a given statement. This is question number first. Now we consider question number 2. Write the dual of each of the following statements. 10 sub questions are given, but we consider only these questions. Remaining question we can solve easily by using this. तर बघा एकदम सिंपल आहे. ड्युएल मी तुम्हाला ड्युएलची थेरी ज्यावेळेस सांगितली त्यावेळेस सांगितलं होतं काय करायचं ड्युएल मध्ये. ओनली रिप्लेस दिस साइन and replace with or replace with and, tautology replace with contradiction, contradiction replace with tautology. Remaining sign keep as it is. झालं? आता बघा फर्स्ट याचं एकदम सिंपल आहे. कसं लिहिता येईल ड्युएल. पी फास्ट मध्ये सांगा चला. पी ऑर बिकम्स अँड, क्यू अँड बिकम्स ऑर. दिस इज ड्युएल ऑफ गिवन स्टेटमेंट. हा पार्ट आता जी बॅच 12 ची एक्झाम देणार आहे त्यांच्यासाठी हा पार्ट डिलीटेड आहे, पण तुम्ही एकदम सिंपल लक्षात ठेवा. देन पी अँड बिकम्स ऑर, क्यू अँड बिकम्स ऑर आर. देन नाउ dual of this statement is P or becomes and becomes or as it is, or becomes and yes. This is dual of this statement. Very simple concept is there. P and becomes or, negation Q. Then next, what is dual of this? Negation P as it is, remaining signs keep as it is. Or becomes and becomes or, negation R as it is and becomes R yes. Then next, tautology. Contradiction becomes tautology, or becomes and P and becomes R, Q or becomes and R. This is the dual of given statement. And last dual is negation P as it is, R becomes and, Q and becomes or, R and becomes or, tautology becomes contradiction. These are the duals of a given statement. Very simple concept is there. Question number 3. Write the negation of following. First, कुठल्याही स्टेटमेंटचं जर निगेशन घ्यायचं असेल तर फर्स्ट राईट द गिवन स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली.
सिम्बॉलिक मध्ये लिहायचं, मग त्याचं निगेशन घ्यायचं, परत त्याला व्हर्बल फॉर्म मध्ये राईट करायचं. तर काही बघा, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लेम हियर. लेट P is the first statement. What is P? X plus 8 greater than 11. This is the first statement. And second statement is Q. What is Q statement? Y minus 3 equal to 6. These are the two statements are given. And in between these two statements, OR is there. The disjunction. Therefore, symbolic representation is P or Q. This is compound statement, P or Q. This is symbolic representation. याचं काय घ्यायचं आपल्याला? We have to take negation for these. याचं आपल्याला negation घ्यायचं. So negation of P or Q. Second rule of negation. That is negation of disjunction. Negation of disjunction is we take separate negation for both the statement. Negation of P, negation of Q, and becomes or. Sorry, or becomes and. This is negation of a given statement. Now we write a verbal representation. So negation of this statement is, first we take negation of first statement. What is negation of first statement? X plus 8 greater than 11. So we take x plus 8 less than 11. Or becomes and negation of second statement. What is negation of second statement? Y minus 3 not equal to 6. This is negation of given statement. We follow this step only. 1 marks question आहे. जे क्वेश्चन नंबर मी तुम्हाला पेपर पॅटर्न राईट करून दिला होता त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 मधले 1 मार्कचे क्वेश्चन आहे. त्याच्यामध्ये हे क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर मग पहिले काय करायचं, कुठलाही क्वेश्चन असेल राईट डाऊन सिम्बॉलिकली. सिम्बॉलिक लिहिलं मग त्याचं काय करायचंय, निगेशन राईट करायचंय. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ इज निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, दॅट इज दिस निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट अँड ऑर बिकम्स अँड. राईट डाऊन दिस. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित. नाउ वी कन्सिडर सेकंड क्वेश्चन. सिंपल पॉइंट आहे निगेशनचे. फक्त फर्स्ट सिम्बॉलिकली राईट करायचे. सीईटीला वगैरे डायरेक्ट निगेशन राईट करायचे. तर बघा, व्हॉट इज द सेकंड सब क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 11 लेस दॅन 15 and second statement is 25 greater than 20. And in between these two statements, conjunction is there. Therefore, symbolic representation is P and Q. हे झालं याचं सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. आणि त्याचं काय कन्सिडर करायचं आपल्याला, त्याचं निगेशन राईट करायचं आहे. मग निगेशन ऑफ P and Q is, what is negation of P and Q? Negation of first statement, negation of second statement and becomes OR. This is rule for negation of conjunction. What is negation of first statement? 11 less than 15. That is negation is 11 greater than 15. And becomes OR. This symbol and becomes OR. And negation of second statement. So negation of second statement is 25 less than 20. This is our negation for second sub question. Write down this. जे सिम्बॉलिकली राईट केलंय तेच व्हर्बल फॉर्म मध्ये राईट करायचं आहे. बघा, निगेशन ऑफ P मीन्स निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, or means this, and negation of Q means negation of second statement. Now we consider third. Quadrilateral is a square. First statement is quadrilateral is a square. This is first statement. Quadrilateral is a square. This is a logical connective, and after that it is rhombus. It is rhombus means quadrilateral is a rhombus. This is the second statement.
आता ह्या दोघांमध्ये कुठला सिम्बॉल आहे? लॉजिकल कनेक्टिव्ह इज इफ अँड ओनली इफ. दिस इज सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट. आणि याचं आपल्याला काय राईट करायचं आता? निगेशन राईट करायचंय. व्हॉट इज निगेशन ऑफ बायकंडिशनल? Negation of biconditional means fourth rule. Negation of biconditional is, we have to take negation of this. Negation of biconditional is P and negation Q or Q and negation P. This is हे जे symbolic representation आहे याचं फक्त verbal form मध्ये लिहायचं. P means first statement. मग काय verbal? Quadrilateral is a square. This is P. And this symbol is of and. Negation Q. Negation of Q means negation of this. Quadrilateral is rhombus. It is not rhombus. It is not a rhombus. Or Q means quadrilateral is rhombus, or one word is already written here, quadrilateral, so we can write it. It is a rhombus. And negation of P means negation of this statement. It is not a square. It is not a square. This is our negation for this third sub question. कळलं का? फक्त जे सिम्बॉलिक राईट केलेलं आहे फक्त हे रूल माहित पाहिजे. निगेशन ऑफ बायकंडिशनल इज P अँड निगेशन Q और Q अँड निगेशन P. P च्या जागेवर P चं स्टेटमेंट, Q च्या जागेवर Q चं स्टेटमेंट. ज्याचं निगेशन असेल त्याचं निगेशन राईट करायचंय. कळलं का? ठीक आहे. नेक्स्ट फोर्थ नंबर. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित. आता नेक्स्ट बघा काय फोर्थ नंबर. एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे फोर्थ नंबरचा. आपण काय? इट इज कोल्ड. मग फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज कोल्ड. इट इज कोल्ड. And second is it is raining. And in between these two statements, conjunction is there. Therefore, its compound statement is P and Q. This is symbolic representation. मग कंजंक्शनचं आपल्याला काय घ्यायचंय? निगेशन. मग फर्स्ट रूल ऑफ निगेशन इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन. मग फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ. वी टेक सेपरेट निगेशन. We take separate negation for both the statement and becomes or. Symbolic झालेलं आहे. हे फक्त verbal form मध्ये लिहायचंय. Negation of first statement. It is hot or it is not cold. It is not cold or negation of Q also. It is not raining. It is not raining. This is our negation for these fourth sub question. Understood? Then we consider fifth. Now we consider fifth sub question. P is the first statement, that is it is raining. This is first statement. It is raining. Then we will go is the second statement Q. We will go. And third, we will play football. We will go. And third is we will play football. These are the three statements are given. आता बघा. First statement is P, symbolic representation. It is raining. If then implies we will go means Q and means this symbol and play football means R.
This is symbolic representation of given statement. Very simple. It is raining. If it is raining, then we will go and play football. This is symbolic representation. And we have to take negation for the statement. That is, negation of P implies Q and R. First rule, in between two statements, this is single statement. This is also single. And in between these two statements, implication is there. So what is negation for conditional statement? Negation for conditional statement is P and negation Q. Q means this bracket. P and R. So we can simplify further. P and. What is negation of conjunction? Separate negation of these two statements and becomes or. This is symbolic representation. आता फक्त verbally write करायचं आहे. What is P? P means it is raining. It is raining. नंतर and. This is symbol for and. नंतर negation of Q. Negation of Q means we will not go. Again, or not play football. Not play football. Negation of R. Negation of R means not play football. Understood this? बघा हा थोडा वेगळा क्वेश्चन आहे. 3 statements are given. P implies we will go means Q, we will play football means R. What is negation of conditional? First statement as it is, implication becomes add, and negation of second statement. What is negation of conjunction? Negation of first statement, negation of second statement, and becomes or. And we write verbally. Understood? Now, we consider 6th number question. 6th number question. Only one statement is given, so no need to write symbolically. Directly we take a negation. Root 2 is a rational number. What is negation? Root 2 is not a rational number. This is only negation. Only single statement is given. So root 2 is rational number. Its negation is root 2 is not a rational number. Then again in 7th question, again only one sentence is given. All natural numbers are whole numbers. What is negation? Some natural numbers are not whole numbers. Some natural numbers are not whole numbers. Then next. 8 नंबर पण एकदम सिंपल आहे. 8 नंबरचा क्वेश्चन पण एकदम सिंपल आहे. बघा आता, फॉर ऑल, when we find the negation, for all replace with there exist, and we take negation for remaining statement. What is negation for 8 number? For all becomes there exist. N belongs to natural number. N square plus n plus 2 is divisible by 4, is not divisible by 4. Not divisible by 4. This is negation. We consider negation for this symbol also and negation for this statement also. Then 9 number. There exist become for all. X belongs to natural number such that is less than 20. So we use greater than or equal to 20. Here only less than is there. So we consider greater than or equal to here. Understood? These are the 9 sub-questions from question number 3. Write the converse, inverse and contrapositive of the following statement. Theory we already discussed. आता बघा मी फर्स्ट 3 सॉल्व करतो. 4th नंबरचा क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करायचा आहे. तर बघा एकदम सिंपल आहे. फॉर 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है 3rd नंबर प्रीवियस एग्जामिनेशन ला खूप वेळेस विचारलेला क्वेश्चन है.
इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येतो पण आता बघा फर्स्ट मी तुम्हाला बघायची काय सांगितलं कुठल्याही क्वेश्चनचा कॉन्व्हर्स इनव्हर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह फाइंड करायचा असेल तर फर्स्ट राईट द गिवन स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली अँड देन आफ्टर रायटिंग कॉन्व्हर्स इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह then again write in verbal form. So first we consider symbolic representation. So let P is the first statement. What is first statement? X less than Y. And Q is the second statement. What is second statement is X square less than Y square. This information is provided. Kai. In a symbolic representation, these two statements are connected by using implication. Converse, inverse, contrapositive, applicable only for conditional statement. One conditional statement is provided. So first, we consider its converse. काय converse सांगा बरं? P implies Q चा फक्त reverse करायचं. Q implies P. This is our converse for given statement. याचं verbal representation कसं राहते? Verbal representation Q. If Q means this x square less than y square. Then P means first statement x less than y. This is our converse. समजलं का? First if Q then P. म्हणजे P implies Q चं काय करायचं फक्त Q implies P. सेकंड इनवर्स ऍज इट इज स्टेटमेंट ठेवायचे फक्त दोघांचं काय घ्यायचंय निगेशन घ्यायचंय. इट इज कॉल्ड ऍज इनवर्स. इट इज कॉल्ड ऍज इनवर्स. मग काय येईल सांगा आता इफ पहिल्या स्टेटमेंटचं निगेशन x less than y, so we consider x greater than y. Then negation of second statement also x square less than y square, so we consider x square greater than y square. This is inverse. And third, contrapositive statement. Third is contrapositive. What is contrapositive? Contrapositive statement में फक्त negation reverse करायचे. Negation of Q implies negation of P. In verbal representation, if first we write this, हेच जे negation घेतले हे फक्त reverse करायचे. If x square greater than y square, then x greater than y. This is contrapositive. Question is for 3 marks. एकदम simple है बघा. Given statement is of the form P implies Q. P implies Q च्या जागेवर Q implies P केलं का कॉन्व्हर्स येतो. ऍज इट इज स्टेटमेंट ठेवायची जसं दिलेलं आहे ते जसं ऍज इट इज ठेवायचं म्हणजे ऍज इट इज राईट करायचंय फक्त दोघांचे निगेशन घ्यायचे आणि निगेशन रिव्हर्स केले का म्हणजे हे स्टेटमेंट रिव्हर्स केलं का आपल्याला कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट भेटतं. ठीक आहे लिहून घ्या याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित. आता मी सेकंड नंबरचं क्वेश्चन घेतोय. थर्ड नंबरचा क्वेश्चन सॉल्व करतोय. वी हॅव टू राईट द कॉन्व्हर्स इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ द स्टेटमेंट. फर्स्ट वी डिनोट द गिवन स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली. P is the statement. बघा आता अ फॅमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट. तर इफच्या नंतर जे आलेलं आहे इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट आणि इट इज सेकंड स्टेटमेंट. बघा कन्फ्युजन भरपूर मुलांचं होईल इथे की काही जण मुलं हेच फर्स्ट स्टेटमेंट कन्सिडर करतील. तर हे नाहीये फर्स्ट स्टेटमेंट. कुठला स्टेटमेंट फर्स्ट आहे? P is the first statement. The woman in family is literate. Woman in the family is literate is the first statement P. And what is Q statement? A family become literate. A family become literate. These are the P and Q. And what is symbolic representation? P implies Q. This is symbolic representation of a given statement. Means if the woman in the family
देताना कसं दिलंय बघा, इफ देन आहे, P implies Q is the symbolic representation of a given statement. So we have to write its converse. फर्स्ट आपल्याला काय करायचंय, याचा कॉन्व्हर्स राईट करायचा आहे. फर्स्ट वी कन्सिडर कॉन्व्हर्स. काय असतो आपला कॉन्व्हर्स, P implies Q असेल तर याचा रिव्हर्स स्टेटमेंट म्हणजे Q implies P is the converse of given statement. आता याला व्हर्बल फॉर्म मध्ये फक्त राईट करायचे. मग व्हर्बल फॉर्म मध्ये काय येईल, इफ देन तर फिक्स आहे कारण इट इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर कंडिशनल. इफ क्यू म्हणजे इफ अ फॅमिली बिकम लिटरेट then the woman in it is literate. This is converse of given statement. If Q then P. P implies Q is the given statement, then Q implies P its converse. हे राईट करून घ्या व्यवस्थित त्याला. त्याच्यानंतर आपण या स्टेटमेंटचा आता इनवर्स राईट करणार आहे. सेकंड, we have to write the inverse for given statement. Inverse. मग काय असतो आपला इनवर्स, ऍज इट इज स्टेटमेंट ठेवायचे, फक्त दोघांचे काय घ्यायचे, निगेशन घ्यायचे. निगेशन P implies निगेशन Q. आता याच्या व्हर्बल फॉर्म मध्ये सांगा, निगेशन इफ the woman in family is not literate. If the woman in family is not literate, a family does not become लिटरेट. दोघांचे पण ऍज इट इज निगेशन म्हणजे ऍज इट इज स्टेटमेंट राईट करायचे, फक्त दोघांचे काय आहे, निगेशन आहे. आणि निगेशन स्टेटमेंट रिव्हर्स केले का थर्ड येतं आपलं कुठलं, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट. फर्स्ट राईट डाऊन दिस. सेकंड नंबर इनवर्स. देन वी राईट कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट फॉर दिस. व्हॉट इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट? Contrapositive statement means negation of second statement and then negation of first statement. In verbal form, if negation of second statement, a family does not become literate. A family does not become literate. Then negation of first statement. The woman in it is not literate. This is our contrapositive statement. एकदम सिंपल आहे. गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉर्म P implies Q. मग याचं Q implies P केलं तर त्याला म्हणता कॉन्व्हर्स. ऍज इट इज ठेवायचे, फक्त दोघांचे निगेशन घ्यायचे, त्याला म्हणता इनवर्स. आणि निगेशन रिव्हर्स केले तर त्याला म्हणता कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देन वी कॅन राईट कॉन्व्हर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह फॉर थर्ड सब क्वेश्चन. आता फोर्थ तुम्ही सॉल्व करायचं आहे, तुम्ही थर्ड सब क्वेश्चन जो आहे, फर्स्ट वी राईट सिम्बॉलिकली. लेट P is the first statement. काय P? Surface area decreases. This question is important. Surface area decreases is the P. And what is second? Then the pressure increases. Q is the statement. The pressure increases is the second statement. What is symbolic representation? If
P, then Q. In between these two, conditional is there. This is our symbolic representation. Then first we have to write its converse statement. Converse ला काय करतो आपण? P implies Q असेल तर फक्त आपण काय करतो? Q implies P. Means second statement we can write first and first statement we can write second. If in verbal form, if the pressure increases, then P, surface area decreases. Then surface area decreases. This is our converse. Write down this. Then we write its inverse. इनवर्स ला आपण काय करतो? ऍज इट इज स्टेटमेंट ठेवायचे. फक्त दोघांचं काय घ्यायचं आहे? निगेशन. सेकंड वी राइट इट्स इनवर्स. इनवर्स मीन्स negation of first statement, then negation of second statement. If in verbal form, if negation of first statement surface area decreases च्या opposite म्हणजे increases. If surface area याचं negation decreases च्या ऐवजी काय येईल? increases. If the surface area increases, then negation of Q, the pressure decreases. याचं negation. Then the pressure decreases. Negation करताना फक्त increases चं decreases, decreases चं increases. This is our inverse statement. आणि inverse ला negation Q हे reverse केलं का contrapositive statement येईल. मग काय येईल contrapositive statement? If negation of Q first, if the pressure decreases, then surface area increases. We write down its contrapositive statement. We write a contrapositive statement for this. Third, contrapositive statement. Negation reverse करायचे फक्त. मग third, we can write contrapositive. Contrapositive काय फक्त negation of Q first and then negation of P. Verbal representation is if negation of Q means the pressure decreases. Pressure decreases. Then negation of P, surface area increases. Surface area increases. This is our contrapositive representation for question number 3. Try to solve this question number 4.